Giovanni Rousseau, si sveglio presto, come faceva, ogni mattina de Trentoni, nella sua, piccola casa a Napoli, nel cuore del rione, Sanita, il sol, filtrava, a malapena, attraverso, la Persian di, legno consumet, e l'odore, di caffè, riempiva, la cucina Giovanni, sessantin con, I capelli brizzolati, e la mahoni, segna dol, lavoro di muratore, poso la mocha, sol tavolo, e si sedet con un sospiro, la sua vita non era, mai stata facile, aveva cresciuto, da solo sua figlia, Sofia dopo che sua moglie Maria, era morta, di leucemia quando, la ragazza, aveva, appena, 10 anni, ogni sacrificio, ogni ora di lavoro, stato il sol, cocente o la piaggia battente, era stato per lei. Ma ora, a 35 anni, Sofia sembrava distante, quasi osmo non era più la bambina, che correva, tra la strade, di Napoli, ridendo mentre Luis, la inseguiva, con, un gelato in mano, qualcosa si era, rotto e Giovanni, non riusciva, a capire, cosa quella, mattina camagni, sabato, Giovanni si preparò, per andare al bar di Salvatore, un piccolo, locale in piazza San Vincenzo, dove si incontrava, con gli amici di prima, di Usia però, frugo nel cassetto, del Como, secondo spiccioli per, il caffè. Fu allora che trovo, il biglietto, della lotteria, infilato, tra vecchi biglietti era un biglietto, del lotto, comprato, quasi per scherzo, 2 mesi prima, quando Salvatore aveva insistito che portava fortuna. Giovanni non si aveva più pensato, ma lo infilò, in tasca con, un sorriso amaro, fortuna, momaro, se, esistes per uno come me. Al bar, l'atmosfera era la solita, il chiacchiero, degli habitués, il tintigno, del tazzini, e la television, accessa su un canale, locale che trasmetteva, la estrazione, del lotto, Giovanni ordinò un espresso, e si uniu, agli amici, Antonio e Pasquale, che stavano, già discutendo, di calcio, ma quando lo speaker, iniziò a leggere, I numeri, vincenti, il bar si zitzt, 7, 22, 35, 60 81, annunziò la voce metallic, Giovanni, distratto, stava per prendere, un sorso di, caffè, quando Antonio gli, una gomitata, e non hai, un biglietto, controlla, ridendo, Giovanni tirò fuori, il biglietto, dalla tasca, e les I numeri, il cuore gli, si fermo, ogni numero, corrispondeva, non è possible, balbetto, mentre gli altri, lo guardavano con occhi, Salvatore dietro, il bancone, scoppio, a ridere, Giovanni, sei milionario, 10 milioni, di euro. La notizia si sparse come un fulmine. Quando Giovanni tornò a casa, il telefono squillava senza sosta, amici, parenti, lontani, persino vicini, che non gli avevano mai rivolto, la parola lo chiamavano, per congratularsi, ma la persona che più desiderava, condividere quel momento con lui, Sofia non rispondeva, Giovanni la aveva mandato un messaggio, poi un altro, ma nulla decise di andare da lei. Sofia viveva, in un appartamento, a Chiaia, un quartiere poco elegante, dove si era trasferita dopo aver trovato lavoro come avvocato. Quando Giovanni bussò alla porta, Sofia aprì con un'espressione fretta, papa cosa, foglia cheese, senza farlo entrare. Giovanni, con il cuore in gola, la racconto del biglietto, abbiamo vinto Sofia, 10 milioni. Possiamo fare tutto quello che abbiamo sempre sognato, ma in vis di gioia, sul viso di Sofia comparve una smorfia. Abbiamo il biglietto. No, non c'entro niente io. La parola lo colpruno, come un pugno. Sofia sono tu padre. Tutto quello che ho e per te. Ma lei scosse la testa. Non voglio, I tuoi soldi. Papa voglio, che mi lasci in pace. Quella sera, Giovanni tornò a casa con il cuore pesante, non capiva. Sofia era sempre stata orgogliosa ma non gli aveva mai parlato così. Si sedet al tavolo
della cucina, il biglietto, della lotteria, davanti a Louis, si cheese dove, a vespagliato, recado, I giorni, in cui lavorava, fino a tardi per pagare gli studi, le notti in cui la legava story, per farla addormentare, cosa era cambiato, mentre fissava, il biglietto, noto qualcosa, che non aveva, visto prima, il nome scritto, sul retro, non era il suo, era quello di Sofia, Giovanni aveva, comprato, il biglietto, per lei, come regalo, e lo aveva, intestato, a suo nome, ma Sofia non, lo sapeva, a quanto pareva, non lo importava. La. Not passo in Giovanni ripensava e ogni discussion ogni litigio Sofia lo aveva accusato di essere troppo presente, di soffocarla con la sua attenzione, voglio vivere la mia vita, gli aveva detto una volta, non la tua, ma Giovanni non aveva mai voluto crederla, ora con quel biglietto in mano, se ci sei quella vincita, sarebbe stata una benedizione, o una maledizione. Non sapeva che il peggio doveva ancora venire. Giovanni si alzò dal letto con un peso sul petto, la casa, immersa nel silenzio del mattino, sembrava più vuota del solito, il biglietto della lotteria, ancora sul tavolo della cucina, era un costante della not precedent, la parola dura di Sofia, il suo rifiuto, la scoperta che il biglietto era intestato, a lei. Giovanni non riestiva a smetta di pensarci, perché Sofia si era allontanata così tanto e perché, di fronte alla possibilità di una vita migliore aveva reagito con tanto disprezzo decise che non poteva lasciare, doveva farle capire che quel biglietto era per lei, che tutto quello che aveva fatto nella vita era stato per lei, prese l'autobus, perché il quartiere dove Sofia viva, le strade di Napoli scorrevano fuori dal finestrino, I vicoli affilati del sempero, I pani stessi tra I palazzi, il vociare dei venditori ambulanti. Giovanni amava la sua città con I suoi difetti e la sua anima viva, ma quel giorno non rius a garden quando arrivo davanti al palazzo di Sofia esito busso, piano, quasi temendo la reazione. Sofia aprec la porta, ma il suo sguardo era ancora più freddo. Prima, papa, te l'ho detto, non voglio parlatin senza nemmeno invito. Giovanni insistet la voce tremula Sofia, il biglietto e tu nome, l'ho comprato per te 10 milioni. Sofia e tu, lei lo fisso, incredula, poi rise, ameramente mio, e pensi che questo cambi qualcosa, non voglio, I tu regali papà, non voglio essere in debito con te. La parola feria rono ma, Giovanni non si arresi, non è un debito, Sofia sei mia voglio, solo vederti, felice, ma Sofia scas, la testa felice. Tu non sai nemmeno cosa significa, per me essere felice. Hai sempre deciso tutto tu, dove devo studiare, cosa devo fare ora, vuoi comprarmi con dei saldi, non funziona così. La discussion si fis, più ex, Giovanni cerco di spiegar, di ricordare, I sacrifici, la notte in bianco, ma Sofia non ascoltava, pasta, papa non voglio, più, vederti, non venire, più, quai dis, e chiuse la porta con un tonfo, che io, nel cuore, di Giovanni, tornato a casa Giovanni si sentiva so, non capiva, come la figlia che aveva, cresciuto con tanto amore protest respingero, casu, decise di fare qualcosa, di pratico, ando alla ricevitoria del lotto, un piccolo negozio vicino, al bar di Salvatore, per capire, come riscuotare la vincita, l'impiegato, un uomo, anziano, con occhiali, spessi, controllo il biglietto, e valido, ma intestato, a Sofia Rousseau, solo le pollo, Giovanni, a nu, ma dentro, di se sentiva, una stretta, non voleva, I saldi per se, ma sperava, che quel gesto potesse, riavvicinarlo, e Sofia tornò, al bar,
dove Salvator, egli altri, amici, lo calciero, con entusiasmo, allora milionario, offri da Bia, Scherzo Antonio, ma Giovanni, non era in vena, racconto tutto, del biglietto, di Sofia, della porta sbattuta, in faccia, gli amici, lo ascolterono, in silenzio, poi Pasquale dis, Giovanni, devi durel tempo, e giovani, e testata, ma e tua, figlia tornera, quella sera, Giovanni ricevette, una chiamata, dia numero sconosciuto, era un avvocato, un certo, Marco Esposito, che diceva di, rappresenta Sofia, signor Russo, sua figlia, mi ha chiesto, di vuol che, il biglietto venga trasferito, a lei ufficialmente, ma non vuol contatti, diretti, mi occuparo, io della pratica. Giovanni rimase, senza parole, Sofia non solo, lo aveva cacciato, ma ora voleva, I soldi, senza nemmeno, parlargli ma con il cuore spezzato, fermo, I documenti necessari, ma, mentre lo faceva, qualcosa dentro di lui si ribellò, non poteva, arrendersi casu, decise di andare a Roma, dove vivas, sua sorella maggiore, Teresa, una donna, saggia che aveva, sempre saputo, consigliarlo, forse lei, avrebbe potuto, aiutarlo, e capia come riconquistar, l'effetto di Sofia, dato il viaggio, in treno verso Roma, fu lungo, e silenzioso, Giovanni guardava, il paesaggio, cambiare, del colline, campanei vignetti, dell'ossio, ma la sua mente era altrove. Ricordava, I giorni in cui Sofia era piccola, quando lo abbracciava, egli diceva, che sarebbe, diventato il papa, più famoso di Napoli. Ora, quel sogno, sembrava lontano, a Roma, Teresa lo accalza, con un abbraccio, caldo nella sua casa a Trastevere. Giovanni, non pui forzarla, gli dismentre, preparava un piatto, di amatriciana, ma non pui, nemmeno, lastrala, devi dimostrarlo, che sei cambiato, che la rispetti, come donna, non solo come figlia, che parole lo colpirono, forse aveva, davvero spagliato, cercando di proteggerla troppo, ma come poteva, dimostrarlo, ora che, Sofia lo, aveva dalla sua vita, se questa storia, vi sta emozionando, lesiat, unlike e iscrivetevi, al canale per non, perdervi, il seguite, e voi, cosa farest al posto, di Giovanni, scrivetelo nei commenti, mi piacerebbe, conoscere la vostra opinion. Giovanni si svegliò nella stanza, degli ospiti, della casa di Teresa, a Trastevere. Il rumore, della città, si insinuava, attraverso la finestra aperta, il rombo del vespi la voce dei passanti, il clangor del campan di Santa Maria in Trastevere. Non era Napoli, ma Roma aveva un'energia che lo faceva sentire vivo nonostante il peso che portava nel cuore. La conversazione con Teresa la sera prima gli aveva dato una nuova sua sorella gli aveva consigliato di non forzare Sofia ma di trovare un modo per mostrare che la rispettava, che era disposto a lasciarla libera, per restando suo padre. Ma come Giovanni non aveva risposto ma sentiva che doveva, magia non poteva permettere che il biglietto della lotteria, un simbolo di speranza, diventasse il moro definitivo tra lui e sua figlia. Tornò a Napoli il giorno dopo, determinato a fare un passo avanti, decise di scrivere una lettera a Sofia che non aveva mai fatto prima. Seduto al tavolo della cucina con una penna tremolante in mano, cercò le parole giuste, scrisse di quando era piccola, di come la cantava ninnan, di come si sentiva orgoglioso di lei ogni volta che la vedeva studiare, con determinazione non voglio, I tui saldi Sofia scrisse, voglio solo che tu sappia, che tutto quello che ho fatto è stato per te, il biglietto e tu, come lo è sempre stato, il mio amor. Fermo la lettera, e la lascio, nella buca del letto del palazzo, di Sofia senza buspera,
sperava, che quel parole, scrit con il cuore, patessero, toc Carla.ma, I giorni pas, e Sofia non rispose, Giovanni tornava, ogni giorno, al bar di Salvatore, cercando conforto, nel chiacchiere, degli amici, ma il vuoto, dentro di lui cresceva, fu allora che accad qualcosa di inaspettato, una mattina mentre beveva, il suo solito, espresso, Salvatore gli passò, il telefono, e per te, dis con un'espression seria, era Marco Esposito, l'avvocato di Sofia, signor Russo, se un problema con il biglietto, discontono grave, Sofia ha prato, a rescutere la vincita, ma, la ricevutoria, ha scoperto un'irregolarità, il biglietto, è stato, segnalato, compat di, un'indagine per frode, div presentarsi, a Roma per chiarire la situazione, Giovanni rimase senza fiato, frode come era possible, aveva comprato quel biglietto, da Salvatore, un uomo, che conosceva, da 20 anni, non, poteva, essere una truffa, senza esitare, Giovanni, prese il primo, treno per Roma, durante il viaggio. La sua mente era un vortice, e se il biglietto fu stato, falso e se, Sofia lo accusas, di averla ingannata, arrivato alla ricevutoria, central del lato, un ufficio ascetico, vicino alla stazione, Timone trovo, Sofia ad aspettarlo, era la prima volta che, si vedevano da, quella, discussion asia, lelo, guardo con, un misto, di rabbia, e confusion, papa co hai fatto, la vocis, mi, hai ditto, che il biglietto, era mio, e ora scopro, che potrebbe, essere falso, Giovanni, cerco di spiegare, ma la parole, gli, si incastravano, in gula non lo so Sofia, lo ho comprato da Salvatore. Non ho, ma voluto ingannati, ma, Sofia scos la testa, gli occhi lucidi, nan, ti credo. E sempre, la stessa storia con te, prometti tutto, e poi mi, la si ne guai l'impiegato, della ricevutoria li fis, entrea in una stanza, privata, dove un funzionario, spiego, la situazione, il biglietto era autentico, ma era stato emesso, in una partita sospetta, legata a una rete di rivenditori che, avevano manipolato, alcune estrazioni, non era colpa di Giovanni, ni di Sofia, ma la vincita era congelata fino, al termine dell'indagine. Sofia era furiosa, lo sapevo, che non poteva, essere sibilo, uscendo dalla stanza, senza guardarlo. Giovanni la seguì, Sofia aspetta, nan I compensi. Ma le salk, su un taxi, scampav, nel traffico, romano, Giovanni tornò, a Napoli nan era solo la questione, del biglietto, ma il fatto, che Sofia pensas, che lui l'avesse, ingannata, decise di andare da Salvatore, per capire cosa fosse so. Al bar, trovo l'amico, più nervoso, del solito, Giovanni, ti giuro, non so, niente di questa, storia di Salvatore, passandosi, una mano tra I capelli, ho comprato qua biglietti, di un distributore, di fiducia nan, so come sia potuto ma Giovanni notò qualcosa, di strano negli occhi di Salvatore, un'ombra di discoggio, non insistet, ma decise di indicare da solo. Siamo un vecchio, amico Vincenzo, un ex carabiniere, in pensione che viveva, a casperta Vincenzo, ho bisogno, del tuo aiuto, gli destivo, scoprire, la verità su, questo, biglietto, non per soldi, ma per mia, figlia, Vincenzo, accetto di aiutarlo, insieme, iniziarono, a scrivere, scoprirono che il distributore, che riforniva, Salvatore era legato, a un giro di riciclaggio, di denaro, non era, chiaro se Salvatore, fosse coinvolto, ma Giovanni iniziò, a sospettare che il suo, amico sopesse più, di quanto di essos. Nel frattempo, Sofia non rispondeva, più, nemmeno, ai messaggi, Giovanni si sentiva, come se stesse perdendo tutto sua figlia, la sua dignità, la sua fiducia, negli altri, ma non poteva, arrendarsi doveva, dimostra a Sofia, che non l'aveva, tradita, che il biglietto, anche se ora, sembrava una maledizione,
Aristato un gesto, di amore dotse questa, storia, feista tenendo, con il fiato, sospeso, laciate unlike is, alcanelli pernan, perdervi, il gran finale. Cosa pensate, che farà Giovanni, e Sofia, glidera mai una possibilata, scrivetelo, nei commenti, sono curioso, di legar, la vostra, id. Giovanni, non dormiva paio, le notti, a Napoli, erano diventate, unsosegurisi, di pensieri tormentati, con il biglietto della lotteria, che sembrava, bruciare sul tavolo della cucina, anche se ormai era custodito, in una cassaforte della ricevitoria, a Roma, la scopetta che il biglietto poteva essere legato e un garo di riciclaggio. Aveva spezzato qualcosa dentro di Luis, non era solo la perdita della vincita, ma il tradimento di Salvatore, l'uomo che considerava un fratello, e soprattutto la distanza incomabile con Sofia ogni volta che chiudeva gli occhi, vedeva il viso di sua figlia, contrado dalla rabbia, mentre lo accusava di averla, ma Giovanni non era uomo da arrendersi, aveva cresciuto, Sofia da solo, contro ogni difficoltà, e non avrebbe lasciato che questa storia distrugesse il loro legame con l'aiuto di Vincenzo, l'ex carabinieri. Giovanni iniziò trace del distributore di biglietti, scoprirono che l'uomo, un certo Raffaele Esposito, operava da un piccolo ufficio a Secondigliano, un quartier noto per essere un crocevia di attività loche. Vincenzo, con I suoi vecchi contatti, riesce a ottenere informazione. Raffaele era coinvolto in un sistema di biglietti falsificati, ma il biglietto di Giovanni era autentico, anche se ammesso in una partita sospetta. La vincita era real, ma bloccata per via dell'indagini. Giovanni decise di affrontare Salvatore andò al bar una sera, quando il locale era quasi vuoto. Salvatore dimmi la verità, disfacendolo negli occhi, sapevi che qua biglietti erano sporchi. Salvatore abbassa lo sguardo, le mani tremante, mentre puliva il bancone. Giovanni, ti giuro, non volevo fregarti. Raffaele, mi ha detto che erano biglietti normali. Ho solo pensato di fare un po' di soldi extra. Giovanni sent una fitta al petto. Non era rabbia ma delusione. E non hai pensato a me e Sofia. Salvatore non rispose. E Giovanni usc dal bar, senza voltarsi indietro, tornato a casa. Giovanni prese una decisione, non poteva, che Sofia lo perdonasse, doveva agire, anche a costo di umiliarsi. Scrisse un'altra lettera ma questa volta la porto, di persona, a Chiaia, non busso, non voleva la lascio, nella buca del letto, insieme a una foto di loro due scattata, anni prima e Positano, quando Sofia rideva con il vento tra I capelli. Nella lettera, Giovanni non parlò del biglietto o dei saldi, scrisse solo di loro, di gli mancas di quanto fosse orgoglioso di lei. Non voglio niente di te Sofia, voglio solo che tu sappia che sei tutto per me. Passarono giorni senza risposta. Giovanni tornava al lavoro, trascinandosi nei cantieri sotto il sole di Napoli, ma il suo cuore era altrove. Poi una sera, mentre stava preparando la cena, il campanello suonò. Era Sofia stava el di sella, soglia con la lettera e la foto in mano. I suoi occhi erano rossi, come se avesse pianto. Papa, disse la voce spesata, ho letto le tre, ho spagliato. Giovanni immobile temendo che fossus un sogno. Non volevo offrirti, continuò Sofia. Ero arrabbiata, non con te, ma con me passato. Ho sempre pensato di dover dimostrare qualcosa, di essere independent. Ma non volevo perderti. Giovanni la abbracciò, e per la prima volta in anni, sentì il calore di sua figlia. Contro di sé, Pionsky e Oc, Sofia pians mentre si stringevano, nel piccolo salotto parlano per ort. Sofia gli raccontò del suo insecurez
di cum si sentis soffocata dal suo amor ma ake, di quanto le mancas, Giovanni la spigo, tutto il biglietto, Salvatore la indigeni, Sofia scos la testa, nan mi importa dei saldi, papa, nan mi sono, mai importati voglio, solo che torniamo, a essere una famiglia. Dicicero insieme di collaborare, con la autorità per chiarire la situazione del biglietto, non sapevano, se avrebbero mai visto quai 10 milioni, ma non era più importante, se o che contava era che si erano, ritrovati. Il giorno dopo, Giovanni e Sofia andarono, insieme alla Ricevettoria di Roma, il funzionario confermò, che il biglietto era valido, ma la vincita sarebbe stata sbloccata solo dopo la conclusione del indigeni che potevano durare mesi. Giovanni guardò Sofia e Soris. Non importa, disse. Abbiamo Sofia Clestrins, la mano, e per la prima volta, in tanto tempo, Giovanni sence, il futuro, poteva essere luminoso, dot la storia di Giovanni e Sofia non finisce qui. Torneranno a Napoli, pronti a ricostruire il loro legame, ma nuove, spidli se volete sapere come continuerà la loro avventura, lasciate un like, iscrivetevi al canale, e scrivete nei commenti cosa pensate che accadrà nella part 2. La vostra opinion conta, e non vediamo l'ora di leggere cosa ne pensate.